ሃይ ዮሴፍ አባተ እባላለሁ። በዛሬው ዕለት ኦብጀክት ኦሪየንትድን የሚዳስስ ፕሪንሲፕሎቹ ማለት ነው የሚዳስስ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ባለፉት ኤክሰርሳይዞች ግሬድ ቡክ ክላስ ሰርተን ፕሮሲጀራል በሆነ መልክ ፕሮብሌሙን ሶልቭ አድርገን ነበር። አሁን ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ የሆነ ፕሮግራም ነው የምንጽፈው። ስትሰሩ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ያለፈውን ኤክሰርሳይዝ። አስፈላጊ ከሆነ እንመለስበታለን፣ ግን ይህንን ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ ኦብጀክት ኦሪየንትድ በሆነ ኮንሰፕት ስለምንሰራው በቂ ሊሆን ይችላል። እስቲ አብረን እንስራ። create a new class called gradebook OO. The class should have a single field which is an array of doubles called grades. This class will have no method. Compile. Why can't you run this class? So step by step let's start mocker. Jamara save እናድርገው። So here class የሚኖረው and single field አለ which is an array of doubles called grades. In practice ፊልዶችን ፕራይቬት ማድረግ የተለመደ ነው። so directly accessible ባይሆኑ ይመረጣል። so ይሄንን grades የሚለውን array let's make it private. ጥያቄው የሚለው this class will have no main method, so compile አድርግ ይለናል። so compile እናድርግ። so java c gradebook o.java. so gradebook o.java compiled ከሆነ successfully gradebook o.class ይፈጠራል። but execute ለማድረግ እንሞክራለን። why can't you run this class ይላል። let's try to run it, then እንመልከት አብረን። okay, no such method error ይላል። main method የለም። so main method ከሌለ አንዱን የጃቫ ክላስ ኤግዚኪዩት ማድረግ አንችልም። that's why we cannot run this class. write two constructors for gradebook o. The first should take no arguments and initialize the grades field to an array of size 0. The second should take an argument which is an array of doubles and assign that array to the field. Okay, so since a constructor exactly the name of the class name የሚወስደው, the first one without a parameter does initializes to a size of 0. Since it's a method, kind of special method, it can be overloaded. That's why we can have different overloaded constructors, different parameter list, of course. The second one takes a double array. So we'll assign የተሰጠንን grades into the class grade እንሰጣለን። so this is sent through the constructor. ይሄኛው ደግሞ የክላሱ ፊልድ ይሆናል ማለት ነው፣ ኦብጀክቲቭ ፊልድ ይሆናል ማለት ነው። so let's compile it. java c. so successfully compile አድርጓል። add a method to gradebook o named print grades that takes no arguments and prints out all the grades in the grades field. so print grades የሚል method ይኖረናል። takes no arguments and prints out all the grades in the object field called grades ማለት ነው። if you notice
ሜቶዶችን ኢንክሉዲንግ ኮንስትራክተር ፐብሊክ ነው ያደረኩት ምክንያቱም እነዚህ ናቸው ኢንተርፌሶቹ አክሰስ የሚደረገው ይሄ ክላስ ወይም የዚህ ኦብጀክት አክሰሲብል የሆኑ ኢንተርፌሶች ሜቶዶቹ ናቸው ስለዚህ ፐብሊክ አድርጌያቸዋለሁ print grades takes no argument ይላል በጥያቄው መሰረት ይሄ የሚሰራው ምንድነው ግሬድስ ውስጥ ያሉትን ኮንተንቶች ፕሪንት ማድረግ ነው so የድሮን for loop እንጠቀም it would be better I'm going to use printf grades of I equals grades of I so ጀመሪያው variable ይሄ ቦታ የሚተካው I ነው የI value ነው which comes from the loop counter ሁለተኛው ደግሞ grades ነው ያው ነው and ስህተት እዚህ ጋር ይታያል return type ያስፈልገዋል ይሄ ሜተድ unlike the constructor doesn't have any return type but any other methods should have a return type if it does not explicitly return any primitive or object data type void መሆን አለበት so መጻፍ ይገባል so it's a good practice to compile it here now and then so compile አደረግን still it's okay next add a method to this class called average grade it takes no arguments again and returns the average grade in the grades field average grade method similarly እንሰራለን it returns now this one መጀመሪያ prints out no so void ብናደርገው this okay but this one returns an average grade and average is a double value takes no argument so average grade print grades average grade so check ለማድረግ ነው grades average grade okay so መጀመሪያው ያንዳንዱን መደመር አለብን ለመደመር ይሄን አድርጋለን sum መጀመሪያ initialized ሆነ then the variety let's use the new for each loop double grade in grades and sum plus equals grade then return sum divided by grades dot length let's compile it again still okay now to test this class now a and class ነው ኢንካፕሱሌት ያደረገው አስፈላጊ የሆኑ ፊልዶችና ሜተዶችን አሉት including constructor so ይሄንን ለመጠቀም እዚህ ውስጥ መጠቀም እንችላለን but in most cases እንዲህ አይነት ክላሶችን የሚጠቀሙ ሌሎች ፕሮግራሞች ናቸው so ያንን ሲሙሌት ለማድረግ let's create another program create a new class called gb program and add a main method in this one which instantiate a gradebook object which we created before with an array of grades prints out all the grades with a call to the print grades method and finds the average with a call to the average grade ይላል so ዘጋና new public class gb program someone check ለማድረግ ነው gb program let us save this one in java dir gb program dot java and since we are going to execute this one it has to have main method ሊኖር ይገባል okay then እዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድነው we instantiate a grade book with an array of grades and print the grades using this method and average grade using this method so let's create first the array okay
So ከዚህ በፊት የሰራ ነው ነገር ታስታውሳላችሁ so so let's create a gradebook object gb new gradebook oo. Now remember ሁለት ኮንስትራክተሮች ነበሩ የመጀመሪያው that_text ነው ፓራሜትር ነው ሁለተኛው that_text parameter of double array ነው የሚወስደው so አሁን የተጠቀምነው ምንም ፓራሜትር የማይወስደው ነው meaning ይሄንን ነው ይሄ ደግሞ የሚሰራው ምንድነው ግሬድስን ኢኒሺያላይዝ የሚያደርገው 0 length of array ያለው አርጎ ነው ኢኒሺያላይዝ የሚያደርገው ስለዚህ ይሄንን መጠቀም አንችልም because ይሄንን ግሬድ ቫልዩን ወደዚህ መስደድ አንችልም so the most relevant method is the second constructor this is the one እዚህ ጋር የፈጠርነውን array ብንልክ then appropriately የምንፈልገው ነገር ልናገኝ እንችላለን so first let's see let's call print grades የሚለውን method እስቲ እንጥራ okay let's compile it java c gb program okay so we have gb program java gb program okay so ትንሽ ይሄንን አስተካክለው አዲስ መስመር እንዲጨምር እናደርግ ጥሩ ነው so I'm not going to compile this one in compile አደረኩትም save አደረኩኝ I just compiled this one and Java is smart enough that whenever there is a reference of an uncompiled object or class ካለ ያንን compile አድርግና automatically therefore I just simply compile gb program okay so አስፈላጊ የሆኑትን uncompiled የሆኑትን ክላሶች ስለሚያውቅ እነዚያን compile ያደርግልናል so print grades ተጠቅመን print አድርገናል now let's print the average grade so average grade return የሚያደርግልን value አለ so it returns a value double so let's call it average so gb average grade okay then let's print out your average is the value of average which is mesmer then average okay so compile it again then execute so your average is 78.0 now in order to allow the user to enter values from the keyboard you can use a scanner and you can also print out a menu and grade print ያደርግ ወይስ average print ያደርግ እነዚህ ምርጫዎችን መስራት ትችላላችሁ ፊት ከሰራነው ጋራ አመሳክራችሁ መስራት ትችላላችሁ ቀላል ነው ምክንያቱም ሰርተናል ምንም ልዩ ነገር የለውም ምክንያቱም ያዘጋጀናቸው ሜቶዶች በሙሉ they are encapsulated within the class እዚህ ውስጥ ነው encapsulated የሆኑት so ስለዚህ እነዚህን መጠቀም ነው የሚያስፈልገው based on the average value እዚህ ጋር you can print the letter grade so still letter grade የሚጨምር አንድ value አንድ ሜተድ እንስራ letter grade ስንሰራ እንዴት ነበረ public return የሚያደርገውን value ሳም print ብናደርግ ምናልባት በቂ ነው
let's say letter grade below takes no parameters because grades just all values alone. So the first thing we need to do is average. Now, so let's first compile this, if this one works. I'll check this one. Java C GB no grade book dot Java. So we returned this value. So based on the value of average, if it is greater or equal to 90, system.out.printf, you got a name, copied and pasted ABCDF. So else if it's greater or equal to 80, then you got B. Else if it's greater than or equal to 70, you got C. Else if it's greater or equal to 60, then you got D. Else you got F. So GB letter grade. Let's compile. Java C GB program Java. So Java GB program. So previously ሰራነውን ስራ በአንድ ክላስ ውስጥ ኢንካፕሱሌት ስላደረግነው ይሄንን ሁሉ ስራ መስራት ችለናል። ናው አንድ ነገር ኖትስ የምታደርጉት ሜን ሜቶዳችን በጣም ስሞለር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁሉ ነገር ኢንካፕሱሌትድ ሆኖልናል። ሶ እኛ ተጠቃሚ ብንሆን የጂቢ ፕሮግራሙ ክላይንት ነው ብለን እናስበው ብዙ ነገሮች ተሰርተው ስለጠበቁን ኮዳችን እያነሰ ነው የሚመጣው። ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ኮድ ሪዩዛቢሊቲን በትክክል ከተጠቀምን ቀጣይ ኮዶቻችን ያነሱ ነው የሚመጡት። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ኢንካፕሱሌት ያደረግን ፕሮፐርሊ ማኔጅ አድርገን ካስቀመጥን በቀጣይ የምንጽፋቸው ኮዶች እነዚህን ሲጠቀሙ ያለ ችግር fewer lines of code በመጠቀም መቀጠል እንደምትችሉ ነው የሚያሳየው ፕሮግራም። ሜኑን መጠየቅ ባለፈው ከነበረው የተለየ አይደለም። ከኪቦርድ ቾይስ ወስዳችሁ as an integer እንደ ምርጫ አይነት አንደኛ ለምሳሌ print grade ሁለተኛ average grade ከሆነ so based on that choice you can print out. now based on that choice also ሶስተኛ ምርጫ አድርጋችሁ letter gradeንም እንዲሁ በምርጫ ማስቀመጥ ቀላል ነው። so ፊት የሰራነው ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይሄን ያህል ነው። አመሰግናለሁ።